concept now, limits and continuity. So you already know the concepts to some extent, but we want to just recall and again enter into previous papers. So limit and continuity. Please wait. Okay. Like you, for me today, first class after many days. Just using in this. First is modulus function. This is the function which we will be using in the course. This is defined as minus of x minus a if x is less than a, and x minus a for x greater than or equal to a. Now, what is the graph of that? Sometimes you are asked to identify the graphs of the function. So you should know what is the graph of the function also. So let us see. What is the graph of this function? This is modulus function, or it is also called absolute value function. This a is what is called as a breakpoint. Because less than a, its behavior is something different. Greater than or equal to a, it is something. Therefore, what is the graph of this function is a is a breakpoint. A is any real number between minus infinity to infinity. And you know, graph means y is equal to f of x. So what is the graph? Y is equal to minus of x minus a if x is less than a, and is equal to x minus a if x is greater than or equal to a. So y is equal to x minus a. It is a straight line. So to the left of a, x is less than a. Less than a, the graph will be like this. Greater than or equal to a. Greater than or equal to a means to the right side of a. It will be like this. A is what is called as a breakpoint. This will be the graph for minus x minus a, and this will be the graph for y equal to x minus. This is breakpoint. That is less than a something, greater than this. Next, if a is 0 in particular, case 1. If a is 0, then how mod x is defined? Often we'll be using this minus x for x less than a, and is equal to x for x greater than or equal to a. Okay, then what is the graph of this? Instead of a, we are having 0. Left side is x less than 0, right side is x greater than 0. This is the one. This is y-axis. And y is equal to minus x, you know, this is the one. Y is equal to minus x, y equal to plus x. So both the graphs I have to draw. This is y equal to mx x. This is the straight line y equal to minus x. Y equal to minus x. Y equal to x, y equal to minus x. This is the graph. This is the origin. This is the breakpoint. So less than 0 something, greater than 0 something, is equal to 0 means 0, 0. So always remember here, this is the breakpoint. So breakpoints are the points where the function may or may not be continuous. These are the breakpoints. So breakpoint at everything, when there is no break, at that point, the function will be always continuous and differentiable graphically. There is no break at all. That means at every point here, that is minus 1, minus 2, minus 3, at all the points, the function is smooth. This is what is called smooth curve without break. No break means at all these points, minus 1, minus 2, minus 3, etc., at all the points, the function fx equal to mod x is continuous as well as differentiable. On the right side also it is smooth without any break. No break means continuous and differentiable. This is 1, 2, 3, and so on. So when x equal to 1, y is equal to something. When x equal to 2, y equal to 2. This is the graph. Put x equal to 1, y equal to 1. That is 1, 1 point. And 2, 2 point, and so on. Everywhere here, at x equal to 1 continuous, 2 continuous, and so on. Only at 0, we are not able to see. So because its behavior in the neighborhood of 0 is different. Left side something, right side something. So at 0, we want to test the behavior of the function. Is it continuous or not? Is it differentiable or not? Is it integrable or not in that interval?
we want to find out, because integration cannot be defined at a point. Only limits and continuity, uniform continuity. Uniform continuity also generally we define over an interval. So, or over a set. So at this point, we want to know whether limit exists or not, is it continuous or not, is it differentiable at 0. So 0 is a breakpoint. So doubtful is 0. 0 is the point where the function may or may not be continuous, which can be tested only after doing some definitions and all, using the technique. Okay, so always remember, we don't test whether asked or not. Whenever mod x is given, generally your teacher might have started only at 0. At 0 only your teacher might have tested. At all other points, no. Why no? Because at all other points, it is already continuous, it is already differentiable. We know because it is smooth. Only at 0, whether asked or not, only at the breakpoints we have to test for limits or continuity, whether asked or not. Okay, at all other points, you need not test. At x equal to 1, is the function continuous or not, means continuous. Is it differentiable or not, means differentiable, because 1 is not a breakpoint. So if it is breakpoint only, apply the concept. Not breakpoint, you can simply say it is continuous, it is differentiable. Now let us go for second function. Second function which I want to discuss is, it is what is called bracket function, or it is also called integer valued function. Bracket function or integer valued function. Integer valued function. I'm very happy that all of you have, are attending. 47, good. Integer valued function. Bracket function. Yes, How do we denote it? F of x equal to box x. It is also called box function. And how it is defined? It is defined as equal to greatest integer less than or equal to. Generally in the textbooks you find greatest integer not greater than x. This is the original definition. Not greater than x means, what is not greater than x means? Less than or equal to x. Not greater than means it should be either less or equal. Only 3 cases. X may be greater, it may be greater than x, it may, any number if you take, it may be greater than x, or it may be less than x, or it may be equal to x. Only 3 cases. So we want to define. So for example, what this bracket does is, for example, it is 1.9 bar. You know what is bar means? 1.999 and so on. So for this, left side of this is what is called integer part. Right side is what is called as the decimal part. So integer part is left side of decimal. Bar, that is the right side of this, is decimal part. So what this function does is, it is going to neglect the decimal part. Take only integer part. So it will give the output as only integer. What is the integer? 1. So what is 1.9 bar? It is nothing but 1. We want to follow basic definition. So let us see whether we get the same answer or not. This is shortcut. According to original method, this is 0, this is 1, this is 2. 1.9 bar means this. 9 bar means 9999. That means very close to 2. Then according to definition, what is box 1.9 bar means? Greatest integer less than or equal to 1.9 bar. So what are all the integers less than or equal to this? Less than or equal to this. What are all the integers from 1 onwards? Because 1.9 bar is here. Less than this means 1 onwards. 1, 0, -1, -2 and so on. These are all the integers less than this. Among them, greatest is 1. So therefore, greatest integer less than or equal to this is 1. 1.9 bar less than or equal to 1.9 bar. Integers same unnai. 1. This is 1.9 bar. 1, 0, -1, -2 and so on. What is greatest among them? 1. So what is box 1.9 bar? 1. Whether you follow the shortcut method, that is, whenever it is positive integer, whenever this inside is positive, then box means only left side of the decimal. This is how it is defined. And if it is, so after following definition also we got same answer. Shortcut also same answer. So we will use shortcut from now onwards. So whenever it is in the form a plus h,
Represented by a plus h. A is a positive integer. A is a positive integer. H is decimal part. Decimal part. A is an integer. Positive integer. Then in that case, a plus h is defined as box a plus h is simply a. This is the shortcut formula whenever you want to evaluate. For example, 1.9 bar can be written as 1 plus 0.9 bar. So decimal part plus integer part, a plus h. What did we get? A itself, that is 1. This is the standard definition. Next, if a is negative, what happens? So if a is an integer, what happens? Negative or positive? If a is an integer, this is case 2, then box a is a itself. The bracket of an integer is itself, if it is negative or positive, any integer. That is what is box of 2. 2 means 2.0, for example. So what is 2.0? Decimal part is 0, integer part is 2, so 2. Similarly, when it is negative also, it is minus 2 also, box is minus 2 only. If it is modulus, it is 2. If it is modulus of positive, also 2. If it is modulus, whenever it is negative, mod x is defined as, what is mod x definition? You have to compare. Mod x means minus x whenever x is negative. When it is x itself, when x is greater than or equal to 0. So modulus of minus 2, that is x equal to minus 2. When x is minus 2, look at this, this is our x when you compare. Is x negative or positive? That is minus 2. Is it negative or positive? Negative. So we have to use this formula. If inside is positive, use this formula. So minus 2 is negative. So minus 2, which is equal to plus 2. This is how you got modulus of any negative number is always positive. Your teacher told in 6th class, modulus means negative also, you take it as positive. Positive means positive only. Because modulus of 2, x is 2, compare with this. 2 is greater than 0. So we have to use this formula. So mod 2 is 2 itself. So if it is positive, it is itself. Modulus of negative number is also taken as positive. How you got this is because of this condition. Somebody is sharing. So this is how you got that. Your teacher told blindly, modulus means negative also means positive. How did you get that? Using this definition. So if it is negative, use this one. So minus becomes plus. If it is positive, use this. This is how the definition is defined. So overall, mod x is always greater than or equal to 0. If x is 0, it will become 0. Okay. So whereas box, if you take, if it is my integer, whatever integer you are having, same integer you will have. If it is absolute function modulus, it will become positive. Please note the difference. So next, third one we have to discuss is if a is negative. This is case 3. If a is negative, that is negative integer, then how we are going to write that? So if it is, for example, it is a plus h, where a is negative. A is negative integer. Integer, negative. So then modulus of a plus h is defined as a minus 1. Remember. How? I will show you. If it is positive integer, a plus h box means a itself. If it is integer, it is itself, whether negative or positive. If a is negative integer and a plus h, box of a plus h, where h is decimal part, is a minus 1. Why is it so? Let us see. For example, I want to have minus 1.9 bar, for example. Plus 1.9 bar we have seen. What is minus 1.9 bar means? Greatest integer less than or equal to minus 1.9 bar. So that means if you take this, this is 0, this is minus 1, this is minus 2, this is minus 3, and so on. Now this is minus 1.9 bar, that means minus 1.9999 and so on. Where it will be? Between minus 1 to minus 2. It will be here. Minus 1.9 bar will be here on the number line. Then less than this, what are all the integers? This is minus 1.9 bar, this is minus 2, this is minus 3, and so on. Less than this, what are all the integers? These are all the integers. Minus 2, minus 3, minus 4, and so on. What is greatest among them? Among these integers, the greatest integer is minus 2. You know, as we move, this is the greatest value in negative. Therefore, what is minus 1.9 bar we are getting?
it is nothing but equal to -2. So this is -1, this is your A is -1, this is 9 bar, this is your H decimal part. So A is -1, A plus H -1 plus 0.9 bar, A plus H, A is -1. So -1 becomes -2. సో ఎప్పుడైనా ఏ నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడమ్మా ఈ ఇంటీజర్ పార్ట్లో ఎప్పుడు కూడా A-1 వస్తుంది. ఎందుకంటే -1.9 బార్ కన్నా తక్కువ ఇంటీజర్స్ ఏమున్నాయి, లెస్ దాన్ దిస్, -2, -3, -4. గ్రేటెస్ట్ ఈస్ -2. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, whenever A is positive, then box A plus H is nothing but equal to box A plus H. Summary of this is A plus H is A itself if A is a positive integer. That is 1, 2, 3 and so on. If it is box of A, it is equal to A itself if A is whether positive or negative, just integer. Integer means it can be 0 plus r minus 1 plus r minus 2 and so on. Next, it is equal to box of A minus H will be equal to A itself if A is belonging to Z minus. Z minus means -1, -2 and so on. This is the, okay. So this is the summary of the box function. We require this for testing discontinuity, continuity, limit exist or not everywhere. So remember this. Next. So original definition is that. Using that only we got this. So these are the two functions. What is the graph of this function? Sometimes graphs are used. So what is graph of this function, integer valued function is, it is also called step function. I forgot to tell you, it is also called step function. Another name for this is integer valued function. It is also called step function. Why it is called step function? Let us see. What is the graph of this? If x is between 0 and 1. So what is the value of this is 0 itself, because between 0 and 1, 0 is here, this is 1. Between 0 and 1, 0 is included, equal to 0, but less than 1. 1 is not included. So 0 is an integer. After 0, 0.1, 0.2 and so on up to 0.9 bar. So what are all the things we are going to get here is in this interval, when you look at it, 0 is the only integer. So what is the greatest one? When only 1 is there, that is itself the greatest. That is itself the lowest. When only one student is there in the class, then who is the first ranker? That student only is first ranker. That student only is last ranker. So maximum marks equal to minimum marks equal to that student marks. Similarly, in this interval, there is only one integer, namely 0. So what is greatest? That itself. Next, in the interval, in between 1 and 2, what is the greatest one? 1 is the only integer, remaining all are 1.1, 1.2 like this. This is 1 to 2. 1 is included, 2 is excluded. So that is 1.1, 1.2, 1.3 and so on, 1.9 bar open. So if 2 is included, is equal to is there, then 2 would have become the greatest. But 2 is excluded, so greatest one is 1. So like this, when you take this intervals, when you break up the intervals, you will get like this. So when you plot the graph of this function on the number line, this is y-axis, this is x-axis, this is the origin. Y equal to 1, y equal to 2, y equal to 3 and so on. Here x equal to 1, x 2 and so on. So in this interval, when x is between 0 to 1, so when x is between 0 to 1, what is the value of y is 0. That means y equal to 0. Y equal to 0 represents this. This is y value is 0. Between 1 to 2, when x is between 1 to 2, that is for all the points, whether x is 1.1, x is 1. What is the value of box x is 1. When x is 1.1, what is the value is same 1. When x is 1.2, value is 1. When x is 1.9 bar, value is 1. When you join, you get a straight line. So between 1 to 2, for all the values between 1 to 2, excluding 2, including 1, for all the points, what is y value is 1. So all the points are lying on one straight line. This is how we get the graph. Similarly, between 2 to 3, what will you get? 2.1. When x is 2, what is y? 2. When x is 2.1, then also it is 2, because for all values in between them. So if you plot, you get again this. For 3 to 4, you get like this. So
You always get the values in steps. Now you understand why it is called step function, looking like steps. This is the graph of step function. So what are the breakpoints then? We are breaking at every integer. Here, what are the breakpoints? Not one breakpoint. It's having many breakpoints. What are all the breakpoints? 1, 2, 3, and so on. They are countably infinite. So countable, we are able to visualize, but they are not uncountable, countably infinite. This is an infinite set. We are able to locate what are the points. So what are the location points? 1, 2, 3, and so on. They're countably infinite. The set is infinite. These are all the points. So at every integer point, it is having a break. Remember this. This is helpful for doing integration. And also at every integer point, we have to test whether box X is continuous or not, does limit exist or not, differentiable or not. At what points we have to check? Whenever box X is given, at every breakpoint, that is integer only, we have to check. How about other points? At all other points, at point 0 to 1, between 0 to 1, 0.5 is there. At 0.5, it is not a breakpoint. 0.6 not a breakpoint. 1.1 not a breakpoint. 1.2 is not a breakpoint. What are the breakpoints? 1 is breakpoint. 2 is breakpoint, 3 is breakpoint, because left side of 1 is 0, right side of 1 is 1. So it is behaving differently at 1. So every integer is a breakpoint. At all other points, at decimal points, it is not a breakpoint. Therefore, box X is always continuous at non-breakable points. And it is always, limit always exists at non-breakable points. So limit exists because there is no break. It's smooth, continuous. So at every non-integer point at x equal to 1/2, is it continuous or not? Means without doing, you can conclude it is continuous. At x equal to 1, we have to test. We don't know. At present, we don't know. In future, we'll know. So at every non-integer point, that is 1.1, 1.2, at every non-integer point, the function is going to be continuous at that particular point. You need not test. So box X is continuous. Limit exists at every non-integer. At x equal to √2. What is √2? 1.414. It is not a breakpoint. Therefore, at √2 also it is continuous. Limit exists like that. Let us see. Smooth. So limit definitely exists. Continuous or not, we'll check. I'll show you. So whenever it is not having a break, definitely limit is going to exist at that particular point. Continuity, I will check and I will show you. Okay. Now this is the one. So these are the breakpoints. So what are the breakpoints for this? The breakpoints for this are, we'll write down that point. Important point is breakpoints are integers. Integers. 0 plus or minus 1, negative also. Every integer is a breakpoint. Okay. Now let us go for the concept of limit. So where did you start this concept of limit, actually speaking? So in your, I think you started in your intermediate. You were very happy doing this question like this. Your teacher told 2x plus 1. What is the value? Means happy. Replace x by 0, your teacher told. Therefore, you are replacing. Why you are replacing, you don't know, but you believed your teacher. Replace x by 0, so you replaced and you got 1. So very happy. Then second model you did was like this: x square minus 4 by x minus 2. Replace x by 2. So your teacher asked you to replace. You replaced 4 minus 4 by 2 minus 2. You got 0 by 0. Therefore, your teacher told simplify and then apply. Simplify and apply is the technique your teacher told. Then you went for that method. What is the simplification? Write x plus 2 into x minus 2. Why simplification required? Because it is becoming 0 by 0. 0 by 0 is what is called indeterminate. So this is 2 plus 2, which is 4. Happily you did. Then why then LHL, RHL? When you were very happy with these methods of your intermediate, then why suddenly your teacher went for left hand limit, right hand limit, something and all? Where is the necessity for left hand limit and right hand limit concept? So the concept for left hand limit, right hand limit is, here the function given is x square minus 4 by x minus 2. It is not having, it is a single valued function. Then fx equal to 2x plus 1. You are given here the function fx equal to x plus 1.
single valued, only one. Here also single valued. You are sure of getting the answer. But suppose you are given a function like our mod x or box x. You are given a function like it is equal to minus x for x less than 0. Then at x, for x greater than 0 and is 0 at x equal to 0. Then you are having breakpoint. 0 is a breakpoint. That means less than 0 something, greater than 0 something, is equal to 0 something. This is multi-valued function. When it is multi-valued, then you don't know at 0 what is the behavior of this function. So we want to know what is the behavior of the function at exactly at 0. Because less than 0 is something, greater than 0 is something, it is fluctuating. So we want to know what is the nature of the function. For example, f of x equal to box x, let us say. This is also called sign function or signature function. Sign function, or it is also called signature. So it is equal to, it is defined as equal to -1 for x less than 0, 1 for x greater than 0. So at 0, it is not defined at all. So we want to know at 0 whether the limit exists or not. So less than 0 something, greater than 0 something, it is having a breakpoint. We don't know what is the nature of the function. So to find out whether, for example, what is limit x approaching -1 of mod x by x, for example, or f of x. Suppose you are given this question. Then what is the answer for this? Limit x approaching -1 fx is. Then what is the answer? If you take -1, is it less than 0 or greater than 0? -1 is less than 0. Less than 0. Therefore, what is fx value? -1. Directly you will write. So what is limit x approaching -2 of f of x? So we look at this function, x approaching -2. So -2, is it negative or not? Negative. So because it is negative, what is fx for all x negative? When x equal to -2 in the neighborhood of -2, it is -1. So answer is -1. Suppose if I ask you what is limit x approaching, how did I get this? When x equal to -2, in this cell, x approaching to f of x, for example, I want to know. Here the value 2, x is approaching towards 2. X is approaching towards 2. So when it is approaching towards 2, what is fx equal to when x is greater than 0? 2 is greater than 0. X is moving from 0 to 2. X is greater than 0 because it is moving towards 2 means it is positive. It is moving towards 2 means x must be positive because x is very close to 2. Whereas in this case, x is very close to -2. X is very approaching -2 means what? Very close to -2 in this neighborhood. So x is negative. When x is negative, fx is -1. So what is limit x approaching -2 of -1 is? Yes, again conceptual. X approaching -2. Somebody may get it out. So I am doing again. X is approaching -2. Is x negative or positive? When x is approaching -2, that is x is very close to -2. When x is very close to -2, it is automatically negative. When x is negative, what is fx equal to? -1. Now your teacher told replace x by -2. There is no x at all. So answer is minus. This is how I got this. Okay. Now x approaching 2. X approaching 2 means x is very close to 2. So is x positive or negative? In the neighborhood of 2 means it is positive. When it is positive, what is fx equal to? 1. So limit x approaching 2 of 1. That is replace x by 2. There is no x, so 1. This is how we are finding the limits for the values which are negative, which are positive. But suppose if I ask you the question, what is limit x approaching 0 fx? Then 0 is not less than 0, 0 is not greater than 0. So at this point, we want to know. At this point, we want to know what is the limit of the function. So this is where, because we are not able to find from here, therefore, this is the point where we require a concept other than what your teacher told, replace x by a. So that is not applicable here. So we require a concept that is what is called LHL and RHL, because it is multi-valued. It is defined differently for different values of x. Therefore, it is a multi-valued function. This is where we require the concept of LHL and RHL. Then
How LHL is defined? Left hand limit. When to apply? When you are sure, replace x by a as your teacher told. But if it is having, it is multi-valued function, when you are not able to find, then go for LHL and RHL. So is it clear when to go for LHL and RHL is when f is defined differently for different values of x, then we need to go for LHL and RHL concept. Okay, so now what is LHL here? Very important definition of left hand limit, LHL. So this is denoted by f of a minus, and it is also denoted by limit x approaching a minus. It is denoted like this, and it is defined as limit x approaching a, x is less than a of fx. This is what is called left hand limit. This is how it is defined. That is, x is approaching a from left side. Because your a is here, what is your x? X is a real number. It is roaming on the number line. A is a fixed point, fixed real number. We don't know. A may be negative, A may be positive, rational, irrational, anything. Zero also, anything. But we want to know when x is real number, x can roam anywhere on the number line. But if x is approaching a, x is approaching a means x is getting close to a. It can get close to a either from the left side or from the right side. So if it is x is approaching a from the left side, it is moving from here towards a from the left side, then the value of fx as x approaching a from the left side is what is called left hand limit. Next, it can approach right side from right side also, then that value is what is called as RHL. It is denoted by RHL is equal to f of a plus, and it is defined as limit x approaching a, x greater than a of f of x, and is equal to, this is what is called left hand, right hand limit. This is also denoted by limit x approaching a plus, another notation for this. A plus does not mean a is positive. A is moving towards this from the right side. From the right side, it is moving. A can be negative. If it is negative, it can move from the left side or from the right side. If it is positive also, it can move from the left side or from the right side. Two sides are there. So whether A is negative or positive, it will have two approaches. So when do we say limit exists? Irrespective of the approach, if limit x approaching a, f of x, is said to exist, if and only if LHL is equal to, RHL is equal to some constant. It can be, this constant can be, L may be finite or infinite. Need not be finite only. Generally, students have an impression, if it is infinity or minus infinity, does not exist, they write. It is not correct. Whether it is infinite or infinite, infinity or minus infinity, it may be finite. Still, we say limit exists. If L is negative, infinity or minus infinity, we say limit exists. But it is infinite. Infinite limit, we say. We should not say it does not exist. Please make a note of this. Because if limit is infinity, people are writing limit does not exist. That will be there among the options. Limit is minus infinity, they are writing does not exist, but it exists. So, but limit is infinite. So L can be finite or infinite. This is very important point. Because generally, when it is given, students are marking that option. For example, limit x approaching 0, 1 by x square is option A, does not exist. First option, B, it is infinity, minus infinity, data inadequate. Or cannot be determined. These two means same. You may be given either this or this. Cannot be determined. Suppose options are given like this. Most of the students, they write replace x by 0, 1 by 0, becoming infinity. So infinity means they think does not exist. Yeah. So Madam, respond for the questions. cheptanu. Okay. This is the one. So infinity.
So some students, they may answer, they may think does not exist because this clarity is not there in the textbook. So గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, LHL, RHL unique ఉండాలి. Limit if it exists must be unique. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, యూనిక్ లిమిట్ రాకపోతే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్కి మీకు ఒకటే వాల్యూకి డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తే డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని రాయొచ్చు. బట్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ దిస్ వీ సే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, నౌ సో ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ ఉంది స్టూడెంట్స్కి కదా, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అనుకుంటున్నారు చాలా మటుకు మంది ఇప్పుడు దాకా. బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ ఫ్రమ్ యువర్ మైండ్. LHL ఈక్వల్ టు RHL ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ వచ్చిందా రాలేదా? నీకు LHL RHL ఎప్పుడు వెళ్తాము? ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ బ్రేక్. ఇక్కడ ఏం బ్రేక్ లేదు. నీకు x లెస్ దాన్ 0 అయినా, 0 నెగిటివ్ అయినా కూడా దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే పాజిటివే వస్తుంది. పాజిటివ్ని స్క్వేర్ చేసినా పాజిటివే వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీకు ఏమీ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ రావట్లేదు. సో కనుక x లెస్ దాన్ 0 అయినా ఒకటే, గ్రేటర్ దాన్ 0 అయినా ఒకటే, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. కనుక వి సే ఇట్ ఎగ్జిస్ట్, it is infinity. This is called infinite limit. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూస్తాం. ఒక్కసారి మీరు కొంచెం ఇంపార్టెంట్ నోట్ చేసుకోండి. ఈ పవర్ ఇన్ఫినిటీ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ఫినిటీ. మనం ఇక్కడ చూస్తుంటాం ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇవి స్టాండర్డ్, వీటిని మనం ఉపయోగించుకుంటాం లిమిట్స్ చేస్తాం. నా ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫర్ సర్టెన్ పాయింట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ LHL. సో limit exists if and only if LHL equal to RHL equal to L. L may be finite, R may be infinite. Suppose LHL infinity వచ్చింది, RHL minus infinity వచ్చింది, then we say limit does not exist. Limit does not exist అని ఎప్పుడు చెప్తాము? LHL not equal to RHL వస్తేనే it is does not exist అని చెప్తాం. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ limit x approaching 0 e power 1 by x. It is well defined, so I need not consider this. If I take mod x, for example, I want to know whether this limit exists or not. Is option A infinity, option B minus infinity, option C does not exist. Respond in chat box. చెప్పండి. సో now this you ask. Mod x ఉందండి ఇక్కడ. mod x Yes. కనిపిస్తుందా? Yes. mod x 1 e power 1 by mod x లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రెండు ట్రై చేయాలి. cannot be determined. ఇన్ఫినిటీ. సో ఒకళ్ళు ఎవరో చెప్పారు ఇన్ఫినిటీ అని. అది కరెక్ట్ అవునా కాదా తెలియదు, మనం విల్ డిస్కస్. సో వన్ స్టూడెంట్ ఆన్సర్, టైం రెస్పాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యు. రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో 50 మెంబర్స్ రెస్పాండ్ కావాలండి. ఇది మీకు అందరికీ తెలిసిందే, ఇది ఎగ్జామ్ లో వచ్చింది అనుకుందాం. మీరు ఏ ఆప్షన్ పెడతారు? Does not వెరీ exist. సింపుల్ క్వశ్చన్. yes ఎంతమో? రెస్పాండ్ ఆన్. Does not exist. does not exist. Someone is saying does not exist. yes Someone is saying minus infinity. Someone is saying plus infinity. Here such simple questions will be exam లో ఎప్పుడైనా సింపుల్ అడుగుతారు. ఓకే, సింపులే కష్టం మనకి, ఎందుకంటే మనం చాలా ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవుతాం, సింపుల్ వదిలేస్తాం, అక్కడే ప్రాబ్లం వస్తుంది. అదే గ్యాప్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది. సో నేను mod x అంటే ఏం చెప్పాను ఇంతకు ముందర? మైనస్ x ఫర్ x లెస్ దాన్ 0, x ఫర్ x గ్రేటర్ దాన్ 0. LHS is equal to 0 not. ఫర్ x ఈక్వల్ టు 0. ఇది నేను చెప్పాను. సో లెట్ us go for LHL RHL. ఎందుకు అవసరం పడుతుంది? mod x డిఫైన్ డిఫరెంట్లీ. సో limit to the power of first limit x approaching 0 e power 1 by mod x. So always remember, first you have to simplify, then only apply. Simplify, apply. ఇది ఒక ఫార్ములా లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడు కూడా సింప్లిఫై చేసిన తర్వాతనే అప్లై చేయాలి. Is my voice audible now? yes man. Yes, Yeah, ma'am. yeah. So when x is left hand limit,
X is negative, that is less than 0. I have to apply. LHL means less than 0. When X is less than 0, what is mod X means minus X. So e to the power of replace X by 0, 1 by 0 is infinity. E power minus infinity is 0. Just now I told you. So RHL. RHL is limit X approaching 0, X greater than 0. E power 1 by mod X. Replace mod X by X. Because when X is greater than 0, what is mod X? X itself. So 1 by X. First simplify. E to the power of 1 by 0, e power infinity. Which is infinity. So LHL is 0. RHS is infinity. So does not exist. Yes, sir. This answer is correct. So sometimes they will ask you, does not exist. Why? Because LHL not equal to RHL. LHL does not exist. RHL does not exist. Both exist but not equal. Like this, options will be given. Because you will memorize and go for the exam. Does not exist. So whenever mod X comes, does not exist. E power 1 by mod X means does not exist. You memorize and go. But in the exam, they will ask you now this time. Options will change. It does not exist. Examiner only will give you the answer. It does not exist. Why? Because LHL does not exist. RHL does not exist. Both exist but not equal. And like this, options will be given. Then generally students may write LHL is 0, so finite. RHL is infinity. So some students may write because RHL does not exist. You may write that as the option, but which is not correct. Even if it is infinity also, we say limit exists. It is infinite. But both are not equal. So does not exist. Itlanti simple questions vastayi. So this is where we require LHL and RHL. Let us do it now for mod X. Okay, let us do for mod X. Next time, I'll give you shortcut. In the exam, this much time will not be there for you. So you need to answer by looking at the question, you should be able to answer. Our aim is less work, more marks. Is it not? So with less time, less work, we want to answer correctly. That is our goal. So let us do for mod X and mod X minus. So limit X approaching A, mod X minus A is, suppose you have to. So does it exist or not? Exist everywhere? Yes. So we want to know. Does it exist or not? Does not exist. At A, exist everywhere. Does not exist everywhere. కొంచెం మారుస్తున్న క్వశ్చన్ కొంచెం బాగుంటుంది క్వశ్చన్ ఇట్లా ఉంటుంది. సో డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎవ్రీ టీ ఆప్షన్ డేటా inadequate. Does not exist only at X equal to. Exist on R minus singleton. Sure. So let us answer. Any one of you, are you interested to answer? First question, first option, sir. Madam, does not exist only at. Does not exist only at X equal to A. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎలిమెంట్ రైట్ More than one correct option. More than one correct option. A and D. More A than and one correct. D. సుచరిత రెస్పాండెడ్ గుడ్. అంతా రెస్పాండ్ కావాలి. మోర్ దెన్ వన్ ఆప్షన్ అన్నారు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్. Goverdhan ఇప్పుడు రెస్పాండ్ అయింది. Goverdhan is saying A and D. గోవర్ధన్ ఇస్ సేయింగ్ నో రవి Ravina Goverdhan. Okay. Goverdhan is answer. Divya. Yeah. Ravi Kumar is A and D. Divya is A and D. So let us see. So Madhavi. CD. Okay. Does not exist everywhere.
Okay, that's also good. Some students will answer C. Most of the students will answer C. Does not exist everywhere. Does not exist only at A. Exist on R minus A. So let's see. Okay, very interesting question this is. You get such questions by the entrance. So let us see the solution for this. So first what we have to do, mod x minus A. How it is defined? X minus A for x less than A and is equal to that is minus x minus A for x less than A, x minus A for x greater than A, 0 at x equal to. So let us see. LHL. LHL. Limit x approaching A less than A, mod x minus A by x minus. In the exam, you need not do like this because I have to explain I am doing. You can directly jump. So directly you can take x less than A. What is mod x minus A? Minus x minus A. You can jump in the exam directly. You need not do all these steps. As teacher, I cannot, but as student, you can. LHL is minus. Next, what is RHL? Limit x approaching A, x greater than A, mod x minus A by x minus. Plus. Which is limit x approaching A, mod x minus A is x minus A by x minus A, which is 1. So LHL exists, RHL exists, LHL is not equal to RH. Therefore, up to this, all of you will do, but while concluding only that outcomes. Therefore, limit does not exist. Fx does not exist at x equal to A. Then the question comes. Go to the option. This is the answer you got. Next, first option. Does not exist only at x equal to A. Idi manaki. So does not exist at x equal to A and meeku telusu. Only at x equal to A na ఏ దగ్గరే ప్రాబ్లమా లేకపోతే మిగిలిన వాటి దగ్గర కూడా అది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదా? ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఓన్లీ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎవ్రీవేర్? మనకు అది చెప్పారు. నేను డెఫినేషన్ చెప్పాను అందుకే. సో ఇన్ ద డెఫినేషన్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఏ ఈజ్ అ బ్రేక్ పాయింట్. ఓన్లీ అట్ ద బ్రేక్ పాయింట్ వీఆర్ టెస్టింగ్. At all other points, why we are not testing? At all other points, automatically limit exists. గుర్తుపెట్టుకోండి. So whenever there is a break point, only at the break point, there will be doubt whether limit exists or not. But at all other points, other than this point, you need not test. Limit will automatically exist. మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని కూడా చేస్తాం అక్కడ. సో మీకు ఇప్పుడు క్లారిటీ రావాల్సింది ఏంటంటే ఓన్లీ ఎట్ ద బ్రేక్ పాయింట్ ఇట్ మే ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ ఇట్ మే నాట్ ఎగ్జిస్ట్. కొన్నిసార్లు బ్రేక్ ఉన్నా కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడ్ ఎక్స్ ఉంది, మోడ్ ఎక్స్కి బ్రేక్ ఉంది 0 దగ్గర, బట్ స్టిల్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్. సో కొన్నిసార్లు బ్రేక్ ఉన్నా కానీ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, కొన్ని ఫంక్షన్స్కి ఎగ్జిస్ట్ కాదు. సో బ్రేక్ పాయింట్ అంటే డౌట్ఫుల్ పాయింట్ అని, బార్డర్ మే ఎగ్జిస్ట్ మే నాట్ ఎగ్జిస్ట్. బ్రేక్ లేదనుకోండి, అట్ ఆల్ అదర్ పాయింట్స్ వేర్ ఎవర్ దర్ ఇస్ నో బ్రేక్, లిమిట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిస్ట్ ఆటోమేటికలీ. మీరు టెస్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. సో ఓన్లీ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్రాబ్లం. At all other points, they are not break points, so automatically limit will exist. Okay, you need not test. Exist everywhere? No, because at x equal to A also, suppose LHL equal to RHL, then we can conclude it exists everywhere. Does not exist everywhere, we cannot say, because at other than A, it exists. At all other points, it exists for all x not equal to A. So exist on R minus A. R minus A అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? అట్ ఆల్ అదర్ పాయింట్స్ ఎక్సెప్ట్ ఎట్ ఏ. ఆర్ మైనస్ ఏ అంటే ఆర్ అంటే రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్, అందులోంచి ఏ తీసేయండి. ఓన్లీ అట్ ఏ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్, అట్ ఆల్ అదర్ పాయింట్స్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్. సో ఇట్ మే బి రీరిటన్ యాజ్ ఆర్ మైనస్ ఏ, ఎగ్జిస్ట్ అన్ ఆర్ మైనస్ ఏ. సో దీస్ 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్స్. మీకు ఇంకొక విధంగా కూడా అడగచ్చు దీన్ని. ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ద ఇంటర్వెల్, exist for all x belonging to the interval, minus, that is minus infinity to a, union a to infinity. ఇట్లా కూడా అడగచ్చు. బికాస్ ఆర్ మైనస్ ఏని ఏమని రాయొచ్చు మనం, మీ అందరూ టీచర్లే కనుక, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ, ఏ ఈజ్ ఎ బ్రేక్ పాయింట్, ఏ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఎక్సెప్ట్ ఏ రిమైనింగ్. సో వీ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్. So what is the, how do you write this? Your x can be in between this to this. In this interval, your x can be in this. So how do we write this? Minus infinity to a, union a to infinity.
సో ఇది కూడా అడగచ్చు. సో అప్పుడు ఈ ఆప్షన్ కూడా కరెక్ట్. సో ఇది బేసిక్ అమ్మా, మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేసేది ఓన్లీ బేసిక్లోనే. ఓకే, ఇది క్లియర్. సో నెక్స్ట్, ఈవెన్ దో దెర్ ఇస్ ఎ బ్రేక్ పాయింట్, సమ్ టైమ్స్ లిమిట్ మే ఎగ్జిస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, limit x approaching a mod x minus a is again does not exist. Only at x equal to a, same options. Exist everywhere. Exist everywhere except at a. Exist everywhere except at x equal to a. Exist on does not exist. Good question. Respond. Does not exist on R. Respond. 48 మెంబర్స్ ఉన్నారండి, అందరు రెస్పాండ్ కావాలి. ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఓన్లీ mod x minus a. ఇట్ ఈస్ వెరీ షార్ప్ ఎట్ ఏ. ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఏ పాయింట్ దగ్గర షార్ప్నెస్ ఉంటుంది. బి, కొంతమంది బి అంటున్నారు. More than one correct option, ma. More than one correct option. తిరుపతి ఏ, రవికుమార్ బి అండ్ డి, నరసింహ యాదవ్ బి అండ్ డి, స్వప్న బి. మోర్ దెన్ వన్ ఆప్షన్. More than one correct option. So very simple question, but still see, you can see different answers from your from different ఎగ్జిస్ట్ schools. ఎవ్రీవేర్ అన్నా ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ రియల్ లైన్. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ మీరు డిఫరెంట్ గా రాస్తారు ఇక్కడ. కొంచెం చూడండి, ఎగ్జామ్ లో ఇట్లా ఇస్తారు. రెస్పాండ్ కావాలి. సుజాత, అమూల్య రెస్పాండెడ్, దివ్య గౌడ్ రెస్పాండెడ్, రమ్య అన్న. యా, బి అండ్ డి. రైట్. వెరీ గుడ్ రెస్పాండ్ మేడం. చాలా మంది రెస్పాండ్ అయ్యారు. అరౌండ్ 30 So you members. can see LHL is 0, RHL. So all of you can do the question. Only gap is మార్కింగ్ ద ఆప్షన్స్. మీకున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీకు చేయడం వచ్చు, కానీ ఆప్షన్స్ దగ్గర వచ్చేసరికి ప్రాబ్లం. ఏ ఆప్షన్ పెట్టాలి అనే దగ్గరే మీకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఆ కన్ఫ్యూజన్ పోవడానికి ఈ కాన్సెప్ట్. ఇది 0. సో LHL ఈక్వల్ టు RHL ఈక్వల్ టు 0. సో లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అట్ x ఈక్వల్ టు a. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అట్ x ఈక్వల్ టు a. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, డస్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ అట్ a? అది డౌట్ ఇప్పుడు. Therefore, limit exist. Limit exist at x equal to a. Concept em cheptundi, it exists at x equal to a. At whatever point LHL equal to RHL, at that point it exists. But question emoutundi, is it going to exist only at a or at all other points? So at all other points there is no break. At non-breakable points automatically limit exists. So at all other points it exists. Now at x equal to a also it exists. That means it exists everywhere. So కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కి తెలియకపోతే ఎగ్జిస్ట్ ఎవ్రీవేర్ ఎక్సెప్ట్ ఎట్ x equal to a అని పెట్టచ్చు. ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ ఎట్ x equal to a అని కూడా ఉండాలి ఇక్కడ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇంకొంచెం పెడితే బాగుండేది. ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ ఎట్ x equal to a ఇది పెడితే కొంతమంది ఇక్కడ ఇందులో ఆప్షన్లు పడ్డారు. సమ్ స్టూడెంట్స్ మే ఆన్సర్ ఏ. ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ ఎట్ x equal to a. Exist at x equal to a వేరు, exist only at x equal to a వేరు. Exist only at x equal to a అంటే at all other points it does not exist అని అర్థం. So but whereas we know that a is the break point, at the break point it is existing, at all other points we already know it exists. So కనుక only at x equal to a అని మనం చెప్పలేము. Exist everywhere, everywhere at x equal to a అని చెప్పలేము మనం. సో exist everywhere అనేది కరెక్ట్. ఎగ్జిస్ట్ ఎవ్రీవేర్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ఆర్. ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ఆర్. ఎవ్రీవేర్ మీన్స్ వాట్? ఆన్ ఆర్. ఆర్ మీన్స్ minus infinity to infinity, open interval, because r can be written as minus infinity to infinity. Exist everywhere. Everywhere ante on the number line, everywhere.
So for all x belonging to this, therefore what we can conclude is exist on. So exist on R kuda ivachu. Exist on R. This is also correct. So exist everywhere, correct? Exist on minus infinity correct? Exist on R correct. Okay. ఇట్లా వస్తాయేమో క్వశ్చన్స్, ఇది క్లారిటీగా. సో ఇప్పుడు మనం షార్ట్ కట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ టైం నుంచి చెయ్యొద్దు మీరు, డోంట్ బీ సిన్సియర్. సో mod x minus a, note this as the shortcut. Mod x minus a is, sorry, limit x approaching a, mod x minus a exist for all x belonging to R. That is, exist at x equal to a as well as for x not equal to a. సో ఈ క్వశ్చన్ రాగానే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఏం రాయాలి, ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎవ్రీవేర్ అని రాసేయాలి. దీని అప్లికేషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ mod x plus mod x means limit x approaching 1, for example. ఇట్లా ఇచ్చారు ఫంక్షన్. సో డస్ దిస్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్? వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్? సో లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితేనే మీ టీచర్ చెప్పింది ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్, రీప్లేస్ ఎక్స్ బై ఏ. వాట్ ఎవర్ యువర్ టీచర్ టోల్డ్, రీప్లేస్ ఎక్స్ బై ఏ, దట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ వెన్ యూ నో లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితేనే మీ టీచర్ చెప్పిన కాన్సెప్ట్. మీకు ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ అన్నిటికీ కూడా అక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతోంది. సో ఇన్ 10th class ఆల్సో వాట్ ఎవర్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఆర్ దేర్ లిమిట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్. Therefore, your teacher told, without doing LHL or HL, without introducing this concept, your teacher asked replace x by a. Why your teacher said so confidently? Because all those functions are functions where which limit exists. They are without breaks. So therefore, even if break is there, limit exists. So such functions are given in the exercises. Therefore, this concept was not required there. But because you are having now such questions, there is a requirement for LHL and RH. Okay, so this is mod x. So directly replace x by a cheyakoodu eppudu. If you know the limit exists only, replace x by a. So mod x, you know limit exists everywhere because shortcut. Ippude kada shortcut cheppanu, mod ekkada vachino sare, it exists everywhere. So what is the break point here? A is the break point. Here 0 is the break point. Here 1 is the break point. So at 0 also it exists. At 1 also it exists. Everywhere it exists. Similarly, x minus 1 is having break point at 1. Even though 1 is a break point, you know limit exists. Therefore, your teacher told the limit of f plus g is limit f plus limit g algebra. Therefore, you can directly replace x by 1. Directly. 1 modulus of 1 is 1. This is 0. Answer is 1. Why we are replacing? Because we know limit exists. If limit exists only, remember now, add this point to what your teacher told earlier. If no limit exists only, replace x by a. Okay. So how do we know? Some function we know. Mod x minus a, limit exists. So if limit of f exists, g exists, limit of f plus g also exists. And this limit of f plus limit g. Okay. That comes under algebra. Clear ga? So this is the concept behind it. Sometimes it may not appear. In appearance, that may not be there. Like break may not be seen in the appearance. But there is a break. For example, box x is there. There is a break. Break is there. But it is not in appearance. Appearance no ledu, but there is a break because it is every integer is a break point. So then how do we proceed? For such functions, particularly for exponential, trigonometric, where they are not seen directly, trigonometric or some functions like in our what is this function, modulus function, that is integer valued functions, for all this etc. In appearance it is not there, break, like mod x, break is there in appearance only. Here break is not there, but in appearance not there, but inside it is there.
Therefore, for such functions, we require another concept. What is the concept we require is LHL means limit x approaching a fx less than a. We go for a concept called H concept. Less than a means a minus h. What is h? A very small quantity. When do we say it is less than a? Less than a means from a, if you subtract something positive, only, you can say it is less than a. If h is negative, you cannot say. It will become greater than a. So if h is positive, how do you know it is positive? If it is in the neighborhood of 0, it is positive. That is very close to 0, 0.00000, very, very small positive quantity. If h is positive, quantity in the neighborhood of 0, even if you subtract, it will become less than a. Therefore, less than a means a minus h, greater than a means a plus h. This is the concept. So replace directly x by a minus h. And then how do you know x equal to a minus h? X less than a means a minus h. As x is approaching a, means x minus a is approaching 0. Therefore, we can say that what is your h? H is nothing but minus h is x minus. So x minus a is approaching 0 means minus h is approaching 0. Minus h is approaching 0 means h is also approaching 0. That's how we got the concept. So whenever you are getting bracket function or any trigonometric functions like sine, whenever we want to test at a, we don't use less directly replacing that by, because we in appearance not there. So whereas for mod x minus a, x less than a means we could write directly minus x minus a. But for exponential and trigonometric and box x, you cannot write directly. In such cases, we go for this concept. So remember this as the definition. New definition of LHL for some functions. What is RHL? So RHL in this case is limit x approaching a, x greater than a. How do we write this? We write this as limit h approaching 0, x is equal to a plus h. Greater than a means a plus h. That is, replace directly x by a plus h and take limit h approaching 0. Okay, so let us see some questions based on this. So limit x approaching half of box x. First, limit x approaching 1 box x. For this, answer is 0. I'll take here. Does not exist. Half. Here, I'll give options. 1. Does not exist. No. Can you answer? It's difficult, of course. I will do it. So, at present, let us do it. Next, once I give shortcut, don't do like this. For you to show 1/2 boxes. Boxes is having a break. So 1/2 is not a break point. 1/2 is not a break point. I told you earlier. Only at the break point, limit does not exist. At non-breakable points, it exists. So 1/2 is not a break point. It is not an integer. Therefore, directly limit exists. And how to find that limit which exists? Replace x by a. Why we are replacing x by a? Because we already know limit exists at not non-integer points. Because there is no break in the graph we can see. So this is 0.5. How box is defined? It is 0. Next, I'll give you one more question. How about 1? 1 is having a break. So we cannot do directly. One is a break point. At the break, whenever there is a break, we have to go for LHL and RHL. So, but in appearance, there is no break. So we have to go for H concept. So limit h approaching 0, replace x by 1 minus h.
Less than A means A minus H. Here A means 1. Box 1 minus H. First to simplify, don't apply directly. Students will replace directly. This is the mistake generally students does. First to simplify. This is 1. 1 minus H means less than 1. 1 plus H means right side. Less than 1. 1 minus H is less than 1. So this is 0. This is minus 1 and so on. 1 minus H will be very close to 1. So less than this, what is the greatest integer? Greatest integer less than 1 minus H. 1 less than 1 minus H, what are all the integers? 0, minus 1, minus 2 and so on. What is greatest among them is 0. 0. So H is 0. This is 0. Replace H by 0, there is no 0. We have simplified the value, it is 0. So box 1 minus H is greatest integer less than or equal to 1 minus H. Immediate is preceding 1 minus H is not a 1 minus H is not an integer. If it is an integer, you can include that also. So it is minus 1, 0, greatest among them, which is 0. So now first to simplify, then replace. Now do RHL. So what is RHL? RHL is nothing but limit H approaching 0, X equal to greater than 1. Greater than 1 means 1 plus H. A plus H. Greater than A means A plus H. Replace directly box X, that is 1 plus H. Fx means box X. Now simplify. First, 1 plus H means it will be here. This is 1. This is 1 plus H. Less than this, what are all the integers? 0, 1, 0, minus 1, minus 2 and so on. So what is greatest among them is 1. 1. 1. Which is 1. So RHL is 1. LHL is 1. LHL is 0. మేడం ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్ ఇట్స్ ప్రిసీడింగ్ ఇంటీజర్ అనొచ్చా మేడం మీ దగ్గర? ఇప్పుడు 1 మైనస్ హెచ్ కు నెక్స్ట్ ప్రిసీడింగ్ ఇంటీజర్ 1 కదా, 0 కదా? ప్రెసిడింగ్ అని కూడా సక్సీడింగ్. ప్రిసీడింగ్ ప్రీవియస్ వన్ దేనికి? ఇప్పుడు 1 ప్లస్ హెచ్ కు ప్రిసీడింగ్ ఇంటీజర్ 1 అయింది, 1 మైనస్ హెచ్ కు 0 అయింది. అంతే, ప్రెసిడింగ్ జస్ట్ లెస్ దాన్. సో LHL is 0. So LHL is not equal to RH. So therefore limit does not exist. Limit X approaching 1, box X does not exist. Remember, not only at 1, at 2 also it does not exist. At 3 also it does not exist. At every integer does not exist. So from next time, don't do it if it is at 1. But what students will do, so they will simply replace X by 1. Here, why did we replace? Because we know it exists at 1 by 2, we replaced. Because 1 by 2 is not a breakpoint. What are breakpoints for box X? Only integers. 0, minus 1, minus 2, 1, 2, 3 and so on. 1 by 2 is not a breakpoint. If it is not a breakpoint, limit exists, we know it is smooth. Therefore, we replace directly and we got 0 as the answer. But whereas here, 1 is a breakpoint. So we have to do LHL and RHL. But again, we cannot do like mod X. So we need to go for H concept. So it does not exist because LHL is not equal to RHL. So does not exist. This is the option. But suppose if you replace, what will you get? Box 1. What is box of integer? I only told you. What is box of an integer is integer itself. Box 1, 1 itself. So 1 is the answer you will write. Majority of the students that does this mistake. This replacement of X by A, what your teacher stamped in your mind, is only when you know limit exists. మీ ఇంటర్మీడియట్లో 10th క్లాస్లో అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాలేదు, అందుకే ఆ టీచర్ హ్యాపీ. రీప్లేస్ X by A అని చెప్పేసారు, మీకు ఒక బాణం వదిలేశారు. ఏదైనా సరే ట్రూత్ అనేది టెంపరీగానే ఉంటుంది, అదే అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ కాదు. ఈ సైన్స్లో ఏదైనా తీసుకోండి, సైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ రిలేటివ్లీ ట్రూ అంటే ఆ స్టేజ్కి అది కరెక్ట్. ఇప్పుడు వెళ్ళి మళ్ళీ మీ టీచర్ దగ్గర మీరు ఫైట్ చేయకూడదు. అట్ దట్ స్టేజ్ వాట్ షీ టోల్డ్ ఇస్ కరెక్ట్. లాగ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ అని 9th క్లాస్లో చెప్తారు. కానీ మరి కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్లో చూస్తే లాగ్ ఆఫ్ -1 ఎగ్జిస్ట్, ఇట్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ అని చెప్తున్నాం కదా, మనం ఐపై అని రాస్తున్నాం కదా, ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కదా. అంటే 9th క్లాస్ లెవెల్లో మీకు అసలు కాంప్లెక్స్ నెంబర్ తెలియదు, అందుకు మీ టీచర్ ఏం చెప్పారు, లాగ్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైంది, ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే మీకు తెలిసింది కనుక ఇట్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ కనుక లాగ్ ఆఫ్ -1 మీరు కనుక్కున్నారు అక్కడ కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్లో. ఇట్ హాస్ బికమ్ ఐపై. ఏదైనా సరే రిలేటివ్లీ ట్రూ. మళ్ళీ వెళ్ళి మీరు మీ టీచర్ దగ్గర ఫైట్ చేయకూడదు.
మీరు తప్పులు చెప్పారు అని. ఆ టీచర్ చెప్పింది కరెక్ట్, ఆ స్టేజ్కి అది కరెక్ట్, అట్లా చెప్తేనే కరెక్ట్. ఓకే, సో యూ షుడ్ నాట్ ఫైట్ లైక్ ఔరంగజేబ్. తెలుసు కదా ఔరంగజేబ్ స్టోరీ, టీచర్లు అందరినీ జైల్లో వేసేస్తాడు. మీరు నాకు ఇది చెప్పారు అది చెప్పలేదు అని చెప్పి. ఇంక ఇట్లా అయితే అందరు టీచర్లు జైల్లోనే ఉంటారు. సో LHL is not equal to RHL. So very important is at that particular stage, whether you know it exists or not, you have replaced because they existed. But at present, you have to. So shortcut. Box X, limit X approaching. Shortcut. Next time నుంచి ఇట్లా చేయాల్సిన పని లేదు, డైరెక్ట్ గా వేసేయచ్చు. Exist for all X equal to A belonging to R minus Z. R minus Z అంటే ఏంటి? Non-integers. That is, X is equal to A does not belong to Z. That is 1/2, -1/2, -3, anything it can be. So it exists. Next, it does not exist. Does not exist for all X is equal to A belonging to Z. So what is the conclusion? Therefore, limit X approaching A, box X exist for all X belonging to R. At all other Z does not exist. Does not exist on Z. So all options you should know. Okay. So now I'll give you one question. Limit X approaching -1 by 5. Box X is చెప్తారా ఎవరైనా? 0 does not exist. 2 రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ -2 బాక్స్. సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి, ఇంతసేపు విన్నది Minus. ఇమీడియట్ చెప్పేశారు ఆన్సర్. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. -1/5 ఏందో గెట్ చేస్తే సరిపోద్ది, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మీకు. ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ ఇంటీజర్. లిమిట్ ఆఫ్ స్టెప్ ఫంక్షన్ ఎట్ నాన్ ఇంటీజర్ ఇస్ ఎగ్జిస్ట్. మరి ఏమవుతుంది? So exist or does not exist means shortcut. Exist. Question is, what is the value? So 22 members are responded. All are saying different answers. That's what. So in the small question only, so much of Simple confusion. question again, different So answers. చూడండి. Very So what is good. the value? Very It is, good. does it exist or not means exist. Because it is not an integer, it exists. So we know it exists. Because -5 is not an integer. Then what is the value? I told you to replace. So it will be equal to -1/5. That is -0.2. స్టార్టింగ్ లో ఒకటి చెప్పాను, whenever it is negative, ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఏమైంది? దిస్ ఇస్ 0 అయింది. సో నెగిటివ్ అయింది ఇక్కడ, -0 + 0.2. ఇట్స్ అ నెగిటివ్ ఇంటీజర్. నెగిటివ్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ఇంటీజర్ పార్ట్ ఈస్ 0. ఇంటీజర్ పార్ట్ ఈస్ 0. A is negative because -1/5 is negative. Whenever it is negative, integer part -1 formula. What is the integer part here? 0. Left side of this is 0. 0 - 1 is Only ఇది 3 కాదు members, అనుకోండి. sir. Ravi Suppose Kumar, or Swapna, 3 members ఇచ్చారు. you can also go for original definition. మీకు ఎప్పుడైనా డౌట్ ఉంటే ఒరిజినల్ డెఫినేషన్కి వెళ్ళండి. -0.2. కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే తప్పు చేసే బదులు ఒరిజినల్ డెఫినేషన్కి వెళ్ళడం బెటర్. -0.2. What is box means? Greatest integer less than or equal to this.
What is the greatest integer less than or equal to this means? -1, -2, -3 and so on. What is greatest? -1. Shortcut em cheptunnam manam, whenever this is negative, the given one is negative, integer part -1. What is the integer part? 0. So 0 minus 1 is 0. -1. So answer is -1. Some students, they write it as 0. So be careful because this is negative. They think 0 is not having any sign, correct? Let it be 0. 0, I'm writing 0 only. But -1 formula or original definition మీరు వెళ్ళినాకనే వస్తుంది. So idamma. So be careful. Small things. Take care. Next. Let us go for now some formulas based on this. That is some standard limits which we will be using. So you got the concept. Next, I'll go for some questions based on this LHL, RHL. In the exponent, one of the questions, in previous papers which చేస్తే మీకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుందని నా ఉద్దేశం. అంటే అరే పర్వాలేదు, క్లాస్లో చెప్తున్నది అక్కడ ఎగ్జామ్లో చెప్తున్నది ఒకటే అని మీకు కొంచెం ధైర్యం రావడం కోసం ప్రీవియస్ పేపర్స్ చేయడం. చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్, అంతకన్నా ఏం లేదు. క్వశ్చన్ రీసెంట్గా అడిగారు, ఇది చూడండి ఎంత చక్కగా ఉంది చూడండి. రెస్పెక్టివ్లీ డినోట్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఆఫ్ hx at x equal to 0, then ordered pair a comma b. Yes, ఈ క్వశ్చన్. Let us do for exponent. I think we are able to see the question. Question కనిపిస్తుందా? Yes, ma'am. So what is the question? hx is equal to 1 plus e power 1 by x whole power -1 ఇచ్చారు. What is the meaning? 1 by 1 plus e power 1 by x. This is for x not equal to 0. ఎందుకు ఇచ్చారు x not equal to 0? x equal to 0. It is 1 by 0 is infinity, e power infinity is infinity. We have to find at 0 only. Denote left and right hand limit of this. A and B denotes left and right hand. కొన్నిసార్లు రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇస్తారు, ఇది కూడా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా చదవాలి. ఏ అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, బి అనేది రైట్ హ్యాండ్. కొన్నిసార్లు కావాలని ఏ రైట్ బి లెఫ్ట్ అని ఇస్తారు, అప్పుడు ఆర్డర్ పేరులో తేడా వచ్చేస్తుంది. మీకు 1 0 ఇస్తారు, 0 1 ఇస్తారు. సో రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. సో వాట్ డస్ ఏ డినోట్? LHL. అది ఫస్ట్ నోట్ చేసుకోవాలి, డోంట్ రన్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. సో బి ఈజ్ RHL. So now let us find LHL and RHL. LHL, how to find out? This is at 0 we are asked to find. 0 is a break point, but we don't have break directly. So what we have to do? We have to go for H notation. Less than 0. ఇక్కడ A అంటే 0. Less than A. Break point. A minus H. 0 minus H. Which is 1 by 1 plus e power 1 by H. ఫార్ములా ఏంటమ్మా? LHL RHL కి ముందర చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ. ఈ ఫార్ములా, ఈ ఫార్మ్ చేసుకోండి. లెస్ దాన్ ఏ అంటే A మైనస్ H, అంటే A ఈజ్ 0 హియర్. సో 0 మైనస్ H. లెస్ దాన్ 0 అంటే 0 మైనస్ H. గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే 0 ప్లస్ H. ఆన్సర్ చేయగలిగిన వాళ్ళు చేసింది చెక్క. సో అదర్వైజ్ యూ సీ హియర్. సో ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఆల్సో డూ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. డోంట్ రైట్ ఆల్ దీస్ స్టెప్స్. These are for me, not for your sake. For my sake. Replace x by minus H. So if you replace it, you will get 1 by 1 plus e power minus 1 by 0. Minus 1 by 0 means minus H. Minus infinity. E power minus infinity is 0. 1 by 1. So A is equal to LHL is equal to 0. Here A is LHL. A is 0. A is equal to 1 we got. A is equal to 1. మ్యామ్ ఇక్కడ h tends to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం కదా మ్యామ్. అవునమ్మా.
ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్టెన్స్ టు చేయలేదు. అచ్చా ఫార్ములా ఒకటి ఇవ్వండి మేడం, ఒకటి వాళ్ళు ఇచ్చింది కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయలేదు. లేదు సార్, ఫార్ములా చూసాను సార్, ఎక్స్టెన్స్ టు 0 మేడం అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేదు, డైరెక్ట్ చెప్పారా ఎక్కడ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలోనా? ఇంతకు ముందర ప్రాబ్లం లోనా ఒక్క ఆ. నిమిషం చూస్తాను. ఏ మైనస్ హెచ్ అని రాస్తే సరిపోద్ది మేడం, అక్కడ రాయలేదు. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఇక్కడ ఇక్కడ బాక్స్ 1 - h వాల్యూ ఇక్కడ హెచ్ లేదు. రాస్తారు కానీ H ఫార్ములా రాయలేదు అంటారు వాళ్ళు ఒక దగ్గర రాయండి. ఆ ఫార్ములాస్ ఒక దగ్గర సింప్లిఫై రాయండి. చేయాలి, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదమ్మా. ఇక్కడ అదే సబ్స్టిట్యూట్ అదే మ్యామ్, చేయకూడదు. అదే మ్యామ్ నాకు ఇది డౌట్ substitute వచ్చింది, ఎందుకు చేయకూడదు. చేయకూడదు మేడం అలా డైరెక్ట్? ఇది ఫస్ట్ సింప్లిఫై చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే. మీరు మీ టీచర్ చెప్పారు కదా, లిమిట్ ఎక్స్ అప్రోచింగ్ 0 ఎక్స్ మైనస్ దట్ ఈస్ 2 x² -4 / x - 2 వస్తే మరి ఎందుకు సబ్స్టిట్యూట్ చేయలే, ఎందుకు సింప్లిఫై చేశారు? ఎందుకంటే 0/0 ఫామ్ వస్తుంది అక్కడ. అవును. సో ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ సింప్లిఫై దెన్ అప్లై. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఎప్పుడైనా సరే ఇన్సైడ్ సింప్లిఫై చేశాకనే లిమిట్ అప్లై చేయాలి. సింప్లిఫికేషన్ ఎందుకు అవసరం పడింది ఇక్కడ? ఇక్కడైతే అంటే 0/0, ఇక్కడ మ్యామ్ బాక్స్ ఇప్పుడు ఉంది, అదే మేము ఇక్కడ ఇప్పుడు బాక్స్ ఇంతకుముందు ఉంది. మ్యామ్ ఎక్స్టెన్స్ టు 2 చేస్తే అక్కడ 0 అవుతుందని మనం సింప్లిఫికేషన్ చేసాం. ఇక్కడ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 వేస్తే 1 ఇక్కడ వస్తుంది ఎందుకు కదా అవుతుంది? మ్యామ్. రైట్. ఎందుకంటే అది వేరే కేసు. ఇక్కడ ఇక్కడ ఎందుకు అప్లై చేస్తామంటే 0/0. ఇక్కడ ఎందుకు అప్లై చేయకూడదు అంటే ఇక్కడ బాక్స్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. బాక్స్ డెఫినేషన్ వేరు. బాక్స్ డెఫినేషన్ ఉంది కదా, Yes, ఇది ma'am. డైరెక్ట్ గా ఈ బ్రాకెట్ కాదు. ఈ బ్రాకెట్ అయితే డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్. Yes, ఇది ma'am. ఈ బ్రాకెట్ కాదు, స్పెషల్ ఫంక్షన్. సో ఎప్పుడైనా స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు వాటి డెఫినేషన్స్ అప్లై చేయాలి ఫస్ట్. Okay. వాటి డెఫినేషన్ అప్లై చేసి సింప్లిఫై చేశాకనే రీప్లేస్ చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకున్నాము. మంచి క్వశ్చన్. ఎవరమ్మా నువ్వు? నాగరాణి మ్యామ్. నాగరాణి. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్. గుర్తుపెట్టుకున్నామా, చాలా మందికి ఇది ఇక్కడ రాదు డౌట్. ఎగ్జామినేషన్ పెట్టేస్తారు, మళ్ళీ పోతుంది, మళ్ళీ 2 మార్క్స్ లో పోయింది మేడం అని మళ్ళీ నాన్నే ఉంటారు మళ్ళీ. సో బీ కేర్ఫుల్. సో Okay. 1 - ప్రతి బిట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ప్రతి ఒక్క బిట్. సో ఇది గుడ్ గుడ్ గుడ్, మంచిగా అడిగారు. సో ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఎందుకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను అంటే ఇది మామూలు ఆర్డినరీ ఫంక్షన్, ఇదేం Yes, స్పెషల్ ma'am. ఫంక్షన్ కాదు. స్పెషల్ ఫంక్షన్ అయినప్పుడు దాన్ని సింప్లిఫై చేసి అప్లై చేయాలి. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ 1. సో a is equal to 1. వాట్ ఈస్ b? RHL. వాట్ ఈస్ RHL? లిమిట్ h అప్రోచింగ్ 0 గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే 0 + h అంటే h. 1/1 + e పవర్ 1/x ప్లస్ రీప్లేస్ x/h. 0 + h అంటే h. మీరు ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ గా గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే రీప్లేస్ x/h, లెస్ దాన్ 0 అంటే రీప్లేస్ బై -h. డైరెక్ట్. సో 1/1 + e పవర్ 1/0. 1/1 + e పవర్ ఇన్ఫినిటీ. e పవర్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫినిటీ + 1 ఇన్ఫినిటీ. 1/∞ 0. సో b is equal to 0. So a is equal to 1, b is equal to 0. Order very important amma. So a LHL RHL. Ordered pair a comma b is 1, 0. ఇంత హడావిడి చేసి 0, 1 పెట్టారనుకోండి కథ. సో ఫస్ట్ 0, 1 ఇచ్చారు చూసారా, ఫస్ట్ ఆప్షన్ డేంజరస్ ఆప్షన్. సో బి ఇస్ ద రైట్. ఓకే. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు LHL RHL వస్తున్నాయి. ఇదివరకు ఎట్లా అడిగేవాళ్ళు అంటే డస్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్. సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఎప్పుడు వచ్చినా డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో మీకు హోంవర్క్ కావాలంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకోవచ్చు మీరు. ఎనీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ మీద యూ కెన్ టేక్ క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ fx ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మీరు హోంవర్క్ ట్రై చేయండి, e పవర్ 1/x మైనస్ e పవర్ -1/x బై e పవర్ 1/x ప్లస్ e పవర్ -1/x. దీనికి a కామా b కనుక ఫైండ్ a కామా b. a అంటే LHL, b అంటే RHL. fx is equal to x e పవర్ 1/x by 1 + e పవర్ 1/x. ఇది ఒకటి చూడు. దీనికి కూడా a కామా b కనుక. ఓకే. సో యూ ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. సో మీకు ఒక షార్ట్ కట్ చెప్తాను, మీరు ఇది చేయండి, దీనికి LHL నాట్ ఈక్వల్ టు RHL వస్తుంది. సో మీకు ఒక షార్ట్ కట్ ఏంటంటే
ఇంకా నెక్స్ట్ టైం వస్తే ఇది చేయకండి. డస్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్ మీన్స్ యూ నీడ్ నాట్ డూ. Does it exist or not means you need not do. But what is the value of A? What is the value of B means even if it does not exist also you have to do it. Okay. So ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. 1/x minus 1/x. ఇక్కడ మైనస్ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ప్లస్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. బై e power minus 1/x plus e power 1/x. Exist at x equal to 0. If and only if m is a real number, positive real. Real number అంటే ఫ్రాక్షన్ కూడా అవ్వచ్చు. x power 1/2 ఉండొచ్చు, x power 1/3 ఉండొచ్చు, x power √2 ఉండొచ్చు. m should be something positive. Positive ఉంటేనే it exists. Otherwise it does not exist. For example, మీకు అడగచ్చు ఎగ్జామ్లో fx is equal to x into √x into e power minus 1/x plus e power 1/x by e power minus 1/x plus e power 1/x. Exist or so does it exist? Does not exist. LHL RHL కనుక్కోమంటే చేయాల్సింది. సో దీనికి చేయాల్సిన పని లేదు. Exist or and what are A comma B? What is LHL? What is RHL? Which without putting pen on the paper you can answer. ఎట్లా ఆన్సర్ చేస్తారు దీన్ని? ఇక్కడ m వాల్యూ ఏముంది మీకు? 1/2. సిన్సియర్గా LHL RHL చేయొద్దు. పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్. ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్? ఎగ్జిస్ట్. ఆన్సర్ ఈస్ ఎస్, ఎగ్జిస్ట్. వాట్ ఈస్ A, వాట్ ఈస్ B is LHL will be equal to RHL will it exist అని ఇచ్చాను కదా ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ దెన్? What is the value of that shortcut? And LHL is equal to RHL will be equal to 0 always. Remember, ఇంకా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. And limit x approaching 0, fx is the standard formula. Shortcut గుర్తుపెట్టుకో. మీరు కావాలంటే చేయొచ్చు, దాన్ని వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుంటాం. వాట్ ఈస్ ఏ? LHL. See, what is B? RHL. So LHL A comma B అంటే ఏమవుతుంది మీకు ఇక్కడ? 0, 0. LHL 0, RHL 0. ఇక్కడ మీకు √x కానక్కర్లేదు, క్యూబ్ √x అవ్వచ్చు. బట్ ఇట్ సంథింగ్ షుడ్ బి పాజిటివ్. అది పాజిటివ్ అవ్వాలి, రియల్ నెంబర్ అయితే చాలు. సో ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ఆల్ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్స్. For negative it does not exist, and when m negative it does not exist. So it exists everywhere. At x equal to 0 it exists means at any other point it exists because break point is only 0. ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ ఎలా తెలుస్తుంది? బ్రేక్ పాయింట్ అని నేను ఎలా చెప్తున్నాను? మీరు ఆ వాల్యూ అందులో పెడితే మీకు ∞/∞ కానీ 0/0 కానీ అది రావాలి మీకు అక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/0 ఉంది, ఇన్ఫినిటీ అవుతుందో రావట్లేదు. అయింది 1/0 అనేది ఇన్ఫినిటీని ఇస్తుంది. 1/0 ఇన్ఫినిటీ. సో at x equal to 0 the function is not well defined. సో ఇది 0 అయినప్పటికీ ఇక్కడ పెడితే ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది, ఇక్కడ పెడితే ∞/∞ ఫామ్ వస్తుంది, ఇండిటర్మినేట్ ఫామ్ వస్తుంది మీకు. అందుకోసమని ఆ 0 అనేది బ్రేక్ పాయింట్ అని చెప్తున్నాం. మీకు ఏ వాల్యూ అయినా పెట్టినప్పుడు అది కనుక ఇక్కడ మీకు ఇది బ్రేక్ పాయింట్ అని ఎందుకంటున్నాం? ఎక్స్పోనెన్షియల్ అయ్యింది, ∞/∞. 1/0 is 1/x is not well defined. If it is not well defined, అది కాంప్లెక్స్ లో అయితే సింగులర్ పాయింట్ అంటాం, ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ అంటాం. అంతే, అదొకటే. క్లియర్గా ఉందా మై షార్ట్ కట్? ఇప్పుడు మీరు ఇది ట్రై చేయండి, దీని వాల్యూ ఎంత ట్రై చేయండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఎక్స్పోనెన్షియల్లో కనుక నీకు పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, సపోజ్ ఇలా వచ్చింది, చేస్తారా? నన్ను చేయమంటారా? ఏమో ట్రై చేస్తారా? నన్ను చేయమంటారా? చేస్తామా? ఎప్పుడైనా మీకు ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి, ఓకే ప్లీజ్ స్క్రీన్ డోంట్ షేర్ ద స్క్రీన్ మా, సంబడి షేర్ ద స్క్రీన్. e power minus 1/h ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి. ఇంక లిమిట్ ఎట్లా కనుక్కుంటారు? డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే h = 0 పెడితే ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. e power 1/0 ఇన్ఫినిటీ, 1/0 ఇన్ఫినిటీ, ఇక్కడ మీకు 0 వచ్చేస్తుంది, -∞. సో ఎప్పుడైనా ఎక్స్పోనెన్షియల్లో ఇట్లా వచ్చినప్పుడు
always take positive term common. So take e power 1 by h common. Then 1 minus e power minus. Always try to convert into negative. Because for negative, you have some value. These two cancels. Now substitute h equal to 0. Direct substitute, if you substitute, e power 1 by 0 is infinity, 1 by 0 is infinity, infinity by infinity వస్తుంది. ఇది 0 అయిపోతుంది, e power minus infinity. So to avoid such things, whenever you are getting in the exponential positive terms, take the term common and then cancel it. In the remaining part, you substitute h equal to 0. 2 by 0 is infinity, e power minus infinity is 0. Here also minus infinity is 0. 1 minus 0 by 1 plus 0 is 1 at last. So whenever you are getting negative in any question, negative, positive and both are there, try to convert positive into negative. If you are getting infinity by infinity form. Here why I did not convert? Because I am not getting infinity by infinity, I am getting finite value. So whenever in the exponential you are getting infinity by infinity, take positive term out. Try to convert into negative. Okay. Try to work out these homework questions. Next. So I'll give you, so with this, we have completed limit questions and some shortcuts I have given. For tomorrow, I'm going to give you 2 shortcut formulas. So that we can see application. If you want me to continue, I will continue. It's already 9:50. Okay. I'll give you some questions, some results, very important. If limit x approaching a, very important, very interesting also, is 0, g of x is a bounded function. What is meant by bounded function? Is bounded function. That is mod gx less than or equal to some constant k. Then we say it is bounded. Then limit x approaching a, fx into gx will be always 0. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఫార్ములా. ఇది మనం చాలా సార్లు అప్లై చేస్తాం రియల్ అనాలిసిస్. సో whenever there is a product, if one of the limits is 0, the other is bounded function, then product value is 0. Where are we going to apply this result? So another interesting thing to be noted is modulus of sin theta is always less than or equal to 1. Modulus of cos theta is less than or equal to 1. Therefore, sin and cos are always bounded functions. Sin x, cos x are bounded functions. Least value -1, greatest value +1. Ade tan aithe, we cannot say it is bounded because least value is -infinity, highest is infinity. Tan -90, -infinity, tan 90, infinity. Only sin and cos, least and highest are -1 and 1. So they are all bounded functions. Whatever may be your theta. You can have sin 1 by x, cos 1 by x, anything. Sin x square, cos x cube. In place of theta, you can have anything, any real number. Modulus of that will be always less than or equal to 1. So what is the application of this? Limit x approaching 0. X sin 1 by x is. Question మీకు చాలా సార్లు అడుగుతూ ఉంటారు. డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫస్ట్. సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ దీన్ని డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని రాస్తారు. ఎందుకు డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని రాస్తారు? 1/0 ఉంది, ఇన్ఫినిటీ, సైన్ ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫినిటీ అనుకుంటారు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ రైట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. But we have to apply this principle, which I said. So in this, there are 2 functions. This is our fx, this is our gx. So modulus of gx, sin 1 by x, bounded function. So bounded, g is bound. And this is fx. What is limit fx? Fx. Limit x approaching 0, x 0. So if fx is 0, any one of them, need not be first one only. In this product, any one of them is 0, any one of them is bounded. Then the product value is 0. Limit fx into gx is 0. Therefore, limit of this is 0. Because whenever one of the function is bounded,
the other is limit is 0, answer is same. Okay, 1 అని ఎందుకు అంటున్నారు? In one of the papers, limit x approaching infinity. ఈ చూడండి అసలు ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. Sin 1 by x is 0, 1 does not exist. చెప్పగలుగుతారు ఎవరైనా? ఇక్కడ ఎక్స్టెండింగ్ టు 0 ఉంది, సో ఇది ఒక్కటే చూసుకోకూడదు మీరు. Don't jump by looking at the question. You have to see what is the limit value. Here it is 0, therefore we are getting 0. If limit of fx is not 0, this formula is not applicable, ma'am. Please be careful. Here, this can be anything. A can be 0, non-zero, anything. But fx value should be 0. Limit fx should be 0. If it is 1, you cannot use this. Don't say this is equal to 1. This is valid only when limit of one of the functions is 0, the other is bounded. Remember this. It need not be here, A need not be 0. It can be anything. But one of the function limit should be 0. Tell me what is the answer for this? It is sin theta by theta 1 by x tends to 0. Correct, good, excellent, excellent. So how to do it? Limit x approaching infinity. If you apply infinity, this is not becoming 0. So we cannot apply previous formula. So x approaching infinity means 1 by x approaching 0. Therefore, limit x approaching infinity, x sin 1 by x can be rewritten as limit 1 by x approaching 0 sin 1 by x by 1 by x. Because 1 by x is x. This is in the form limit theta going to 0 sin theta by theta. You might have studied in your intermediate. Standard value 1. So what is the answer for this? 1 is the answer. Same function. If it is 0, it is 0. If it is infinity, value is 1. Don't go for LHL or RHL concept. That is only when this is finite. Okay, so this is again another interesting question for. So we are going to often apply these results. And another one I want to discuss is, with this we'll close limits, squeeze principle. Sometimes you'll be asked to identify what is squeeze principle. This is there for sequences also and for functions also. So if fx is less than or equal to hx less than or equal to gx are real valued functions, and limit x approaching a fx is equal to some L, and limit x approaching a gx is also equal to L, then limit x approaching a in between hx is also, this is what is called squeeze. Something less is approaching L, something greater is approaching L, then in between also will approach L. This is what is called squeeze principle. This also often we use. Okay, so tomorrow we are going to enter into continuity. This is limit. There is also an epsilon delta definition that I will teach you tomorrow. Then we'll enter into continuity. Okay, thank you so much. So we'll close for today here. Okay, please go through this and do the homework and previous papers questions. Okay, I'm stopping here. Thank you very much, madam. Good, Okay, madam. very nice session. Any clarification regarding to this? Any doubts, ma? మేడం మనం mod x మైనస్ ఎక్స్ అనే ఏ సిచ్యువేషన్ లో తీసుకోవాలి మేడం? Mod x mod x తీసుకోండి మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అని. x less than 0 అయితే. మేడం ఒక ప్రాబ్లం మీరు ఇప్పుడు చెప్పి చూడండి, x టెన్స్ టు 1 mod x ప్లస్ mod x మైనస్ 1. లెఫ్ట్ రైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారా, డైరెక్ట్ అప్లై చేస్తారా? డైరెక్ట్ వేసేస్తాం, ఎందుకంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని చెప్పాను కదా నేను. లిమిట్ ఎక్స్ అప్రోచింగ్ ఏ mod x మైనస్ ఏ ఎగ్జిస్ట్, అది స్టాండర్డ్ ఫార్ములా మనం ప్రూవ్ చేసాం కదా.
సో ఏదైనా కానివ్వండి, నెగిటివ్ అవనివ్వండి, పాజిటివ్ అవనివ్వండి, జీరో అవనివ్వండి, ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ అన్నప్పుడు ఇంకా ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్కి పోవద్దు. అది ఎగ్జిస్ట్ అయిందని తెలుసున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా రీప్లేస్ ఎక్స్ బై ఇది ఎప్పుడు షార్ట్ కట్ మన కోసం. మీ పిల్లలకి చెప్పినప్పుడు ఇది చెప్పకండి. ఇది అప్పుడు ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ అవసరమే లేదు. ఎందుకంటే mod x ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అనేది x ఈక్వల్ టు 0 అయితేనే. అది బ్రేక్ పాయింట్ కానప్పుడు మీరు బ్రేక్ చేయక్కర్లేదు. ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ బ్రేక్ చేయక్కర్లేదు. సో ఎక్స్ అప్రోచింగ్ 1 ఉందనుకోమా, 1 పాజిటివా నెగిటివా? Positive, madam. సో వాట్ ఈస్ mod x? X. x. So what is limit x approaching 1x? 1. mod x ఏమవుతుంది? X. x అయిపోతుంది, ఎందుకంటే 1 పాజిటివ్ కదా. Okay. ఇంకా మీకు ఓకేనా? కంటిన్యూటీ డిస్కంటిన్యూటీలో ఇంకా డీటెయిల్ గా వస్తుందండి. detailed గా రేపు జామెట్రికల్ గా చెప్తారు, అప్పుడు ఈజీగా గుర్తుపడతారు మీరు. ఇంకా దానికి జామెట్రికల్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసరికి మీకు ఇంకా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇంకా కొంచెం మీరు చదవండి క్లాస్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ రోజు క్లాస్ లో? అమ్మా ఈ రోజు క్లాస్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. రేష్మ, రాధిక, ఇంకా ఎవరైనా విత్ ఇన్ ఒక 2-3 minutes. ఏమ్మా ఓకేనా? ఓకేనా? రైట్. సో గుడ్ కొంచెం సెషన్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే రాసి పెట్టుకోండి, రేపు రాగానే అడగండి. ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి మంచి డౌట్ రేపు అడిగింది. అడగండి. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కూడా పెట్టండి. నేను గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాను మిమ్మల్ని. ఏమైనా ఉంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీరు పెట్టండి, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టండి. మేడం కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. బాగా లేట్ అయినప్పటికీ ఈవెన్ 2 hours అయింది సెషన్ కూడా. అవునా?